So we stopped finding the radius of the circular path of the charged particle in a magnetic field. Now after finding radius, we can definitely find the angular velocity, which you have learned in your 11th class. 11th class where omega is equal to V by R, or V is equal to R omega. Right. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ becomes what it becomes in place of R I am writing mv by qb. So qb goes up and I can cancel off v, so it becomes qb by m. So omega is equal to qb by m. That is the expression for angular velocity. That is omega is equal to qb by m. These are all expressions you can derive by yourself. It is very easy. But the thing is, during some examination, you might not have enough time to derive these equations, so better by heart it. Right. Now the third term which you have to find related to the same topic is time period of the revolution of the charged particle. That is, how much time is required by this charged particle to complete one revolution. So time period or time is equal to distance by velocity, right? Here distance is one circle motion, means it will be 360 degree, or in radians I will write 2 pi radians, right? And the distance divided by time means it is velocity. So here I will write it as which velocity? Angular velocity. So it will be 2 pi by omega. Now omega's expression we have found in the earlier side, so it becomes 2 pi divided by qb by m. So m goes up, so it becomes 2 pi m by qb. Right. So what is this expression for time period? T is equal to 2 pi m by qb, where m is the mass of the particle. Clear? Now similarly, the fourth term which you have to find is frequency, nu. Right, what is nu? That is 1 by time period. So you have to just find the reciprocal of this term. It becomes qb divided by 2 pi m. So frequency is qb by 2 pi m. So majorly 4 terms you are getting by or from the circular motion of the charged particle, and the circular motion is due to which part or which component of the velocity? Perpendicular component of the velocity. This and all I think you guys have understood. Now the fifth term which you have to learn here is pitch. What is pitch? Now you would have seen in screws. That is, when you consider a screw, I'm going to just give an idea. Right, this is your screw. There will be a lot of grooves like this. Right. So between one groove and the other one, right, this projected part, the distance is known as pitch. This you would have learned during even your screw gauge, etc. You would have learned pitch. Now similarly, this is the helical path. The electron or the charged particle is going to undergo in a magnetic field. Now between these two, right, this becomes the maximum positions here. Between one circular motion, the next circular motion, this distance is known as pitch. Pitch. P is the representation. Right, so you can understand pitch means in which direction the motion or which displacement we are taking, this linear displacement. So in this calculation of pitch, we are considering linear displacement, means here which value you have to consider, velocities, which value you will consider? You will consider the parallel component of the velocity. So pitch P is equal to pitch is distance, right? So it is velocity into time. So this parallel component of velocity into time. So that is V parallel component into what is the time period? Time you have to write it as 2 pi m by qb. Right. So this is the value of pitch. Now everybody will be having a doubt, why did I take that pitch for that pitch, the time period of the circular, right? Time t you will write as 2 pi m by qb, right? And that time period is the time taken by the charge to have one revolution. So why did I put the same time period value for a linear motion? അല്ലേ, ടൈം പീരീഡ് എന്തിൻ്റെയാണ്? സർക്കുലർ മോഷൻ്റെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ലീനിയർ മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. എന്നിട്ട് അതിന് എന്തിനാണ് അതേ ടൈം പീരീഡ് വാല്യൂ ഇട്ടത്? അതിന് ഒരേ ലോജിക്കേ ഉള്ളൂ. ഈ
പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് ചാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം. ആ ഒരു സമയത്തിൽ തന്നെ ഒരു വട്ടം കഴിയണുള്ളൂ അല്ലേ. ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂവിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഗ്രൂവിലേക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ, അതായത് ലീനിയർ വേയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടിനും എടുക്കുന്ന സമയപരിധി ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് ടൈം പീരീഡിന് ടി 2πm/qb എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then we will move to the problem. Okay, the question is, you are having a proton that is having mass m and charge plus c, and there is an alpha particle which is having mass 4m and charge plus 2 electron, and they are projected with same kinetic energy, right? So what term is same? Kinetic energy is same at right angles to the magnetic field. So the velocity and the magnetic field is having 90 degree between them. Now you are asked out of this which is true, that is you are asked what is the relationship of the, see almost all is related with circular path and radius. So you are asked what is the radius of the alpha particle and what is the radius of the proton particle. Clear? So whether one is greater than the other or the other, vice versa, or both of them are equal, or if they are not at all moving in circular path or not. One thing is sure, that this option is wrong, because any charged particle in a magnetic field will be experiencing a circular motion, right? So I can eliminate option D, that is alpha and proton will be moving in straight line, right? So we'll move on to the thing by believing that, or believing not, in the sense it is having a circular path. Now kinetic energy is same, right? So you have to deal, or you have to give the calculation in terms of kinetic energy. So what is the basic equation for kinetic energy, guys? Kinetic energy is equal to half mv square, right? Now suppose I'm going to multiply m in both sides, so it becomes m into k. In place of kinetic K, I'm just going to write k, so it becomes half m squared v square, right? So what happens, 2 goes over here, so it becomes 2mk is equal to m squared v square, or I can write mv is equal to root 2mk, right? You have written the same in momentum case, that is mv is momentum. So P is equal to root 2mke, you have learned in your +1, but I just derived it again, right? Now we go both, you are asked the relation of radius, right? So radius of any charged particle's path is mv/qb. We have derived this equation. Now in place of mv, I'm going to write this parameter, that is 2mk/qb, right? So what will be for r alpha, or I can say from here, now we are given the mass value and charge value, right? So 2 is constant, kinetic energy is constant, and both are in the same magnetic field. So I will remove these three terms, so that r is proportional to root m/q, right? Now r of alpha is proportional to root of m of alpha divided by q of alpha, right? Now what is q of alpha? How much charge is there for alpha particle? There are 2 charge. So in place of q, I will write it as 2. And what is I will write it later on, then we'll understand how I go to write. What is radius of proton? Then root of, or proportional to m of proton divided by charge of proton. Now what is r alpha? That is radius of alpha by radius of proton. It will be root m alpha of root m of proton into denominator, right? So it will be qp, sorry, this doesn't have any your root, so it will be qp divided by q alpha. Now let's move on to the question. You are given mass of the alpha particle is 4m, so I will write it as, sorry, alpha particle is 4m, right? So it will be we will write it as 4, and this is 1, right? 1m, right? mm cancel out, so you need not write. Then qp/q alpha. What is qp here? You are given qp, charge of the proton is 1 electron, so I will write it as plus e,
and what is q alpha? It is 2e. So e cancel out, so it is 1 by 2. So this root 4 by 1 becomes 2 by 1. So it becomes 2 by 1 into 1 by 2, that is equal to 1. Or I can say r alpha is equal to rp, that is proton. That is both proton as well as alpha is having same radius. So which option I have to mark? I will mark the option C. Clear? Both alpha and proton as having the same radius, circular path. Clear? Now we'll go for another problem, guys. So the numerical problem, it's a vector question. Of course, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. A conductor under that length 2.5 meter തന്നിട്ടുണ്ട് with one end at 0 is equal to z is equal to 0, x is equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 dimensional ആയിട്ട് അതിന് എടുക്കണേ. ആ കണ്ടക്ടറിൽ 12 ആംപിയർ കറണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ലൈൻ പാരലൽ ടു മൈനസ് വൈ ആക്സിസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. Now find the magnetic field in the region if forces on the conductor is 1.2 into 10 to the power minus 2 Newton in the direction, and it is given minus j plus k by root 2. അപ്പോൾ തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം വെക്ടർ ഫോമിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കറണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 12 ആംപിയർ തന്നിട്ട്, ലെങ്ത്ത് എൽ നമുക്ക് 2.5 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? എത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? 1.2 into 10 to the power minus 2 ആൻഡ് ഡയറക്ഷനും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഐ ആണ് കേട്ടോ, സോറി ഐ ആണ്, ജെ അല്ല, പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ബൈ റൂട്ട് 2. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1.2 into 10 to the power minus 2 ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ല മൈനസ് ഐ ക്യാപ് divided by root 2 plus 1.2 into 10 to the power minus 2 ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട? കെ ക്യാപ്പിനല്ലേ, അതെ, ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നോ ലെറ്റ്സ് സേ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനെ എഴുതാമല്ലോ, അതും വെക്ടർ അല്ലേ. അതിനെ ഞാൻ ബി വൈ ജെ പ്ലസ് ബി ഇസഡ് കെ എന്ന് എഴുതി, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതി. റൈറ്റ്. നൗ ലെങ്ത്ത്, അതായത് ഈ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു മൈനസ് വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താ? ജെ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആക്സിസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താ? മൈനസ് ജെ ആണ്. സോ ഈ ലെങ്ത്ത് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ഐ എൽ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്, ബട്ട് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എൽ വെക്ടർ. എന്താ? എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ആണ്, ഗിവിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് വൈ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട്. റൈറ്റ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എൽ ക്രോസ് ബി അല്ലേ. ഇനി എല്ലിൻ്റെ സ്ഥലത്തും ബീൻ്റെ സ്ഥലത്തും അതിന് റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. ഐ എല്ലിൻ്റെ അവിടെ എന്താ? മൈനസ് അല്ലേ, എൽ ജെൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ, റൈറ്റ് അല്ലേ. സോ എല്ലോ വൈ ജെ ആണല്ലേ, സോറി മൈനസ് വൈ ആക്സിസ് അല്ല, മൈനസ് ജെ. നോ ക്രോസ് ബീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്താ? ബി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബി വൈ ജെ പ്ലസ് ബി സെഡ് കെ as it is. ഇനി ഞാൻ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. I will not to show you how to do the cross product. Find the answer by yourself. But you will get IL minus Jയും Iയും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get K cap. ഇനി മൈനസ് ജെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0. then മൈനസ് ജെ ആൻഡ് കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആണ് കിട്ടുക. ഹൗ ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് +1 ഞാൻ എടുത്തതാണ്. IL there will be minus I cap into BZ. റൈറ്റ്. നൗ എഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും കെ, ഈ മൈനസ് ഐൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. റൈറ്റ്. സിമിലർലി കെൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഐ ക്യാൻ കമ്പയർ ദീസ് ടു ടേംസ് സോ ദാറ്റ് മൈനസ് ഐൻ്റെ കൂടുള്ളത് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ബി എസ് എൻ്റെ കമ്പോണൻ്റാണ്, ബി എസ് എൻ്റെ വാല്യൂ ആണെന്ന് അല്ലേ. സോ ബി എസ് എൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ മൈനസ് ഐ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ബി ഇസഡ് ഐ എൽ ആണ് ഈ ടേം. സോ ബി ഇസഡ് ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.2. ഇതിൽ ഐ കറണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 to the power minus 2 divided by root 2. Now I and L, ഐൻ്റെ വാല്യൂ 12 ആംപിയറും L 2.5 ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബി ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.2 into 10 to the power minus 2 root 2ൻ്റെ കൂടെ ഐൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? കറണ്ട് എത്രയാണ്? 12. ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 2.5 മീറ്റർ. You will get the value as 10 to the power minus 2 divided by 25 root 2 എന്ന് കിട്ടും. കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക.
സിമിലർലി ഇവിടെ കെൻ്റെ കാര്യമുള്ള ക്യാപ്പ് അല്ല കെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ടേം ഇതല്ലേ, അപ്പം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഇവിടെ ബി എക്സ് എഴുതാൻ മറന്നു അല്ലേ, റൈറ്റ്. സോ ബി എക്സ് ആണത്, റൈറ്റ്. ബി എക്സ് ഐ എൽ, ബി എക്സ് ഐ എൽ ആണെന്ത് 1.2 × 10⁻² ഡിവൈഡ് ബൈ √2, സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ വരിക. സോ ബി എക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 10⁻² ഡിവൈഡ് ബൈ 25 √2, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇസഡ് എന്ന് എഴുതുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ടേമായിട്ട് കമ്പയർ അല്ല, ഫോഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തില്ല, ഐ കമ്പോണൻറ്റ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കെ കമ്പോണൻറ്റ്. ഈ ഐയും കെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും എന്തുള്ളൂ, സെഡേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഹാവ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ ജെയിൻ്റെ ഭാഗമേ നോക്കണ്ട. സോ ബി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ബി സെഡിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ സമ്മ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് -2 ഡിവൈഡ് ബൈ 25 √2 ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് 10⁻² ഡിവൈഡ് ബൈ 25 √2 ആരാതുള്ള സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് കെ ക്യാപ്. ദറ്റ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ. ക്ലിയർ?